All the barley would rot if you were still in charge. Oh, don't spew hog shit. We both know it's because you're jealous. You used that silo to hoard the profits. Don't make me laugh. Jealous of what? You and your peasant friends? I take my fair share, you take yours. Enough. Hola, esta es una misión secundaria de Assassin's Creed Valhalla. Son interesantes las disyuntivas que te muestra el juego. Es interesante la forma en que te lleva a la reflexión de temas muy simples. Es interesante que sí o sí tienes que tomar una decisión. Vamos, la vida de por sí está llena de decisiones. La vida de por sí ya es complicada y está conformada de decisiones y un gran número de fracasos. Si de algo sirven los videojuegos, aparte de pasar un buen rato de diversión y desconexión, es justamente que cuando tienen una historia te conducen a la inevitable reflexión. All the barley would rot if you were still in charge. Oh, don't spew hog shit. We both know it's because you're jealous. You used that silo to hoard the profits. Don't make me laugh. Jealous of what? You and your peasant friends? I take my fair share, you take yours. Enough. ¿Quién debería tener más ganancias de la cosecha? ¿El que trabaja la tierra o el que la mueve en el mercado? The barley in that silo was watered by my blood and sweat. Yes, and you get your share of silver when I sell it. But you keep most of it. Of the 1,000 you made last month, I got a measly 200. I deserve the extra profit. I secured the sale and managed the tax. Endless hours of negotiating. You there, Dane. Who deserves more? The worker who makes the barley, or he who actually sells it? Obviamente esta pregunta va más allá del juego. En muchas partes del mundo los productores son los que obtienen menos ganancias de lo que cultivan. Al menos esto ocurre en México. Para cosechar un producto es necesario invertir en ciertos recursos para trabajar la tierra, incluida la mano de obra del campesino. La tierra se prepara, se siembra, se cuida y se cosecha. Si el campesino es independiente, vende el producto y si no, recibe una remuneración por su trabajo en el campo. Pero, independiente o no, su ganancia es totalmente diferente y menor a la que paga el consumidor final. La razón es que el producto va aumentando su precio debido a la cantidad de intermediarios que participan en la cadena de distribución, es decir, en el proceso de llevar el producto a los consumidores. El problema es que a veces son muchos intermediarios y a cada uno se le debe pagar. Todo esto afecta el precio final del producto. Y bueno, ¿qué hace un intermediario? Según Filzer, permiten a los productores reducir los costos de transacción delegando ciertas tareas como el transporte, la distribución o la transformación para adaptar el producto a la demanda. Digamos que facilitan que se mueva el producto, como argumenta el personaje de esta misión secundaria. Consideremos que el contexto de este juego está situado en la Alta Edad Media, que duró del siglo V al X. En esta época todavía no había un sistema feudal. Este llegó más tarde cuando los normandos conquistaron la región ahí por el 1600. Entonces, el personaje que se encarga de la cadena de suministros se encarga del transporte. Era una época muy insegura, había muchos bandidos en los caminos. Se encarga también de almacenar, se encarga de las relaciones públicas, de la labor de venta, del pago de los impuestos, etc. Y sí, todo eso representa un costo. Pero bueno, esto no lo había analizado cuando hice este gameplay. Así que yo elegí que se vayan a partes iguales, pensando en el trabajo físico del productor. Pero creo que considerando todos estos factores que acabo de mencionar, sí debería tener más el que cierra la venta. Pero bueno, como sea, ya se odian estos dos hermanos. Sin importar la decisión que tomes como jugador, al final resulta lo trágico. The silver should be shared equally. How am I to be encouraged to make all of these deals? My endless hustle? The paperwork? He couldn't sell his own eye. The barley would never even exist without me. My barley is known across Mercia and Essex. Sebi's slush. My soul is in the mug.
situation is strained between these two brothers. What have we become? Reduced to animals? I wish our parents would get along like they used to. Before, when there was no silo, and we all shared the barley. Seems silly to think who gets more or what. We have enough. They just fight like dogs. Dogs who forgot why they're even barking in the first place. I wish our parents would get along like they used to. Before, when there was no silo, and we all shared the barley. Seems silly to think who gets more or what. We have enough. They just fight like dogs. Dogs who forgot why they're even barking in the first place. Ugh, such a sad labourer. Without my wits, we'd be batting vultures away. Across Mercia, people know us because of me. All they do is squabble. I remember a time when the barley brought us joy. We praised it, smelled it, rubbed it against our bellies. Aye, good farmer. I don't know what to do. I have such anger in me. Take a breath, drink some ale, and enjoy your hard work. No amount of silver is worth a broken friendship. Impossible, I'm afraid. When my blood boils, the world must know. In my home, there is only one way to settle this honorably. A home gang. You're right. Bollocks to him. I'll pummel him. Give him a taste of a labourer's fist. Fucker! Come out and fight me! You think I am stealing? Sunan, guide me. You are stealing dignity from me. If I must raise my fist, I shall. Oh, I shall! You're going down! We should rid them of what ails them. There is no other way. Oh my goodness! Our estate is aflame! My barley. I can smell it burn. Oh, God. So much for Bishop's. Children, has your family always been this quarrelsome? Yes, they have. But I hope that has changed thanks to your intervention. Even if it was drastic. Thank you. Be gone with all of it. It has only torn us apart. It is true that we were once all so happy. This is for the best. Our fathers would fight forever otherwise. Our parents kept a happy way. Perhaps this will reset the balance, and they won't be blinded by profit and ego.
Y stand as made of